I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sawadika, balik lagi di Rose Family. Kita lagi ada di The Grand Palace. Tepatnya di Bangkok hari ini. Jadi kita hari ini mau jalan-jalan di sini, mau ngasih lihat keindahan Grand Palace yang sangat-sangat grand, alias sangat-sangat mewah dan luas sekali tempatnya. Jadi kalian kalau datang ke Bangkok jangan lupa datang ke sini. Ini salah satu tempat yang harus kalian kunjungi dan insta worthy banget. Betul sekali. Terus apa namanya? Jangan lupa kalau kesini, di sini ada dress code ya. Betul, cek informasinya, cari informasinya, apa jam berapa dia buka, jam berapa dia tutup, dan seperti Bunda bilang tadi, ada dress code-nya. Seperti nggak boleh menggunakan celana pendek buat laki-laki atau perempuan. Betul sekali. Terus nggak boleh pakai singlet, pokoknya yang sangat rapi deh. Iya. Kalau gitu, yuk kita jalan-jalan di Grand Palace ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, and comment below yang sudah support kita. Terima kasih banyak. Yuk kalau gitu, let's check it out guys. Hai guys, kita lagi di dalam taksi sekarang menuju The Grand Palace. Tadi rencananya kita mau naik BTS Skytrain ya. Iya betul. Terus lanjut dengan perahu di Chao Phraya River, Sungai Chao Phraya. Cuman kita tadi kelamaan makan dan ngobrol ya. Iya, breakfastnya kelamaan di hotel guys. Jadi takut kesiangan, jadi naik taksi aja. Iya, yuk kalau gitu ikutin perjalanan kita menuju The Grand Palace. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling.
selamat datang di Grand Palace. Ya, jadi kita lagi ada di Grand Palace ya Bun. Panas banget. Menyengat sekali panasnya. Jadi kalian kalau ke sini siang hari jangan lupa bawa payung guys. Atau minimal topi lah. Ini tempatnya keren sekali. Super duper keren. Guys. Amazing. Guys lagi kepanasan. Tapi asli panas banget. Panasnya nyengat ya. Sentrong banget guys, sentrong. Panasnya. Jadi kalian sekali lagi kalau mau ke sini siang hari, tengah hari kayak gini, jangan lupa bawa payung. Topi. Kayaknya topi aja juga nggak ini deh. Pasti apa namanya? Nyengat soalnya. Nyengat. Dan kita belum naik ke atas itu tuh. Karena lagi ngadem. Lihat itu panas sekali. Luar biasa. Panas. Sekalian baca-baca dulu. Jadi ini namanya apa Bun? The Grand Palace. Grand Palace di Bangkok. Jadi dia ada ceritanya, ada sejarahnya ya Bun ya. Jadi banyak sekali. Jadi kita nggak bisa jelasin satu-satu. Kalian kesini aja. Jadi bisa. Kita cuman kasih lihat keindahan. Ya. Keindahan istana ini ya. Tapi it's worth it. Keren abis. Terus terjaga banget ya. Yep. Well maintain. Ini keren banget muralnya guys. Mural paintingnya. It's awesome. Ini ada ceritanya guys, sejarahnya. Paintingnya sepanjang palace ini guys, luar biasa. Dan palace ini luas sekali. Kita naik guys.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. พวกนี้ฉลาดดิเอาพวกนี้ฉลาดดิเอาให้น้องอะไรก็อะไรpakai enggak? Lihat guys, si Bunda pakai apa? Pakai umbrella. Panas, menyengat. Terus kita nambah itu. Itu mah bawa dari rumah ya, Bun? Ini emang Tadi sengaja bawa. Minta tambahan Satu dari hotel. Pinjem bos. Dari hotel. Mami cepet. Tinggi banget ini. Ini uniknya ya. Ada bel di atas itu. Bunyinya tuh jadi kayak gamelan ya. Padahal itu karena ketiup angin. Tapi jadi indah banget ya. Iya. Udah kayak music. Amazing. Jadi Emerald Buddha-nya ada di dalam sini guys. Cuman tadi kita nggak boleh foto atau video di dalam, jadi cuma bisa dari luar aja. Ya, kita harus respect mungkin. Ya karena untuk tempat ibadah juga ya. Ya, kita harus. Jadi kita boleh masuk ke dalam, tapi nggak boleh foto atau video. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Kita lagi ngaso guys, habis kepanasan. Udah banget hari ini. Nggak panas. Kita yang pakai payung aja masih berasa Hangat banget hangat. panasnya. Ditambah lagi kan harus pakai masker, jadi kayak kurang oksigen gitu. Iya, kayak kurangan oksigen. Terus kita mampir nemu ada kafe namanya apa tuh? Ya kafe di sini sih pas keluar apa exit. Ini ada kafe. Ya kita minum-minum dulu ya segar-segar. Cuma sih kakak Jessi ini cukup unik. Dia Pesennya pesen apa? What is it? Tea frap with bread ya? Frap. Oh, maksudnya frap. Tea frap with
teh pakai apa tuh namanya? Roti. Pakai roti, guys. Rotinya. Enak nggak? Enak. Is it too sweet or not? Oh, it's just nice. The drink itself is kind of sweet. Nah, sebenarnya And apa? aku pesan Thai iced tea. Iced tea. Mumpung lagi di Oh, Thailand kan, ya harus minum dari original. aku pesan ini apa? Brown sugar latte. Enak. Seger ya? Enak banget. Aduh. Kita istirahat dulu, guys. Kita mau minum-minum dulu. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.